Boleh dengar suara saya? Can you all hear me now? Boleh dengar dah suara saya? Can you all hear me, everybody? Hello. Good morning, everyone. Can you all hear me now? Okay, boleh dengar dah? Okay, thank you. Okay, now jelas suara saya jelas? Tak ada suara pelik-pelik? Okay, now welcome to tutorial chapter 6. So today we will do a lot of questions, tutorial questions, and also PSPM questions. I will go through quite a lot, around 10 questions that I've prepared here. So dalam 10 soalan yang saya nak bincang hari ini akan saya kaitkan dengan summary yang berkaitan. Okay, jadi saya tidak akan lagi menerangkan satu demi satu summary yang saya sediakan di sini. No, but I will just teach you guys using the questions, using the problem here, and then we will refer to the summary if we need to. Okay? Bolehkah macam tu? Supaya kita lebih dapat buat banyak soalan dalam masa 2 jam ini. Okay, if not, we won't have a lot of time if I just keep on explaining the summary and explaining again and again. Padahal you all pun mungkin dah ada basic, betul tak? So I already gave the summary to you all in advance on Monday, not on Monday, I gave you all on Sunday night. So in the hope that but you have already look at the summary, and then you can do the tutorial questions, some of it, and then here we go. My job is to just discuss all of the tutorials questions, as many as I can. Okay, so let's go to the first question. The first question itself is, many of you have voted for it. So let's read the question first. Okay, let's read the question first. So the questions here, the results of 41 students' maths tests are recorded below. So these are the results. And is the variable discrete or continuous? Okay, so daripada sini sebenarnya jawapan dia adalah discrete. Okay, discrete is jawapan yang berbentuk bukan jawapan. Discrete means benda yang seketul-seketul. Yang satu kepala, dua kepala, tiga kepala. Do you all faham tak? Dia tak ada okay, manusia, people is discrete. People is not 1.5 people, 3.5 people. We can't do that, right? Okay, jadi dekat sini kita tengah bercakap tentang test. Data yang diberi pada kita adalah 31 markah, 49, 19. So, markah-markah tu semuanya macam konkret punya markah yang macam tak ada point-point langsung pun. So, kalau tak ada point-point, the answer is the data is a discrete data. Okay, so you can just write it down. It is a discrete data. So this is a discrete data. Very easy. Just kamu fahamkan dia adalah bagi saya lah, dia seketul-seketul. Dia data yang seketul-seketul. Manusia adalah seorang-seorang. Apa lagi selain manusia? Can you all give me an example here? Apa lagi data yang kita collect? The number of cars. Yeah, the number of cars. Seketul-seketul, right? So number yang discrete tu adalah seketul-seketul. Dia tak ada point-point. Manakala kalau continuous, dia ada point-point. Okay, so data yang diberi pada kita tak ada langsung point, and so the answer is discrete data. So number 1, setter. Number 2, prepared and ordered stem and leaf data. So here is where we are going to go to the stem and leaf. Tapi sebelum kita pergi ke arah stem and leaf, kita kena pastikan yang kita telah pun arrange. We have rearranged it in ascending order.
So here is what I have prepared in advance. I have written this in ascending order. Ascending order bermaksud nombor yang menaik. Okay, daripada small number 4 until the end 67 is the biggest score of maths test. Okay, jadi kena make sure setiap kali buat chapter 6 data, tentang data, di syllabus kita memerlukan kita untuk arrange it in ascending order dahulu. Barulah kita boleh dapat jawapan dengan tepat later on. Okay, so just keep on do a proper, the meaning of proper is do ascending order. Always practice that for every type of questions. Supaya, entahlah, bagi saya memang majority soalan akan minta ascending orders. Okay. Jadi untuk apply stem and leaf, it's not very hard. Stem and leaf is the most easy. All you have to do is just make a 2 column. 2 column means yang di depan, the first column is stem. Then the second column is the leaf. Okay, the leaf would be a big column lah. While the first stem column here is just the first digit. Okay, the first digit of each number. If you look at all of the numbers here, dekat sini ada berapa digit? Okay, kat sini ada 2 digit. Okay, 2 digit. Alamak, kejap. Okay, so kalau dia 2 digit, untuk 4 ini bermaksud dia 04. Okay, you all kena make sure pandai tengok lah. Pandai tengok yang kita memerlukan 2 digit. So untuk stem, it always will be with the first digit. Stem is always be using the first digit, iaitu 0, kita ada 1, whatever in the data itself. Apa-apa yang di data kamu sahaja, okay? Dalam data kita memerlukan 0, 1, 2, 3, 4. And the first digit only. Have a look. Let's scan first. So we have 0, we have 1, we have 2, we have 3, we have 4, we have 5, 6. Yeah, we have 6. And that's all. So you are going to write your stem from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so this is as easy as you can determine the stem. Okay, just remember that the stem is the first digit. Okay, the leaf is the next digit, which is 4. So kamu tulis dalam keadaan dia berada di row masing-masing. So number 1 will be 18. So 8, 9, 3, 4. No, bukan 3, 4. Sorry. Number 1 should be 1, 8. Let me write down first, then I explain. So 8, 9. I think it's good if I just write it down first. Boleh tak? 2, 3, supaya saya tak confuse. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 6, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 5, 7, 9. So what I'm trying to do right now here is, this is 4. This is 18.
and this is together with 19. Okay, dia dalam digit pertama iaitu 1, 1. Okay, digit yang pertama adalah number 1, and so the next one will be 18 and 19 here. Okay, kita pisahkan dia by using stem and leaf. Okay, same goes to number 2. Number 2 ada tiga data. Tiga data pula. Ialah tiga nombor. So 23, 24, and 26. Okay, it's easy here. Same goes to 31 until 39. Dia bukanlah semua nombor ada, but here is the meaning of it. Here is what I did. 31, 32, 34, 35, 35, 37, and 39. Okay, so 40, teruskan, 40 would be 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 again, 48, and 49. 50 got 1, 2, 3. And the 1, 1, 2, 3, 4, 4. Wow, a lot. 4, 4, 5, 5. And then 6. And then 7. 7 again. Done. Oh. So this is the biggest then. And the 6 will only have 0, 2, 3, and 5, and 7. Am I correct? Let me check. 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7. So you all have to make sure that walaupun nombor dia sama, you mesti tulis 2 kali. That is, we cannot delete any data that's given to us. Okay? So if you have 50, ada 3 kali 50, so it will have 3 kali 50. We cannot delete any number at all. So semua data mesti ditulis dalam stem dan leaf. So daripada sini, we have answered the question B, prepared the ordered stem and leaf for the data. Done. So question C, by turning the stem and leaf on its side or rotating the page 90-degree left, describe the distribution main features such as the number of pigs. So the number of pigs is only 1. Okay, the number of pigs is only 1 sebab macam mana nak bagi nampak, it's totally very easy. Let me change the color. So the way to see the distribution is very easy. Just imagine that you lukis ini. Okay, you lukis the data distribution. Okay, if you take statistics nanti in university, you will have a look that kamu pusingkanlah kertas kamu 90 degree. Okay, and then you will look that, oh, this is like a distribution. Alamak. A distribution, there is a mean or a median in the middle. So kalau buat stats, kita akan belajar tentang mean, median, and mode. You know, this 3M is very, very important in a lot of data statistics that we are looking at. Okay, so daripada sini, kita belajar daripada dalam statistik kita faham bahawa kalau data kita berada di tengah-tengah, when our mean, our mode, and our median is in the middle itself, okay, our 3M, okay, our mean, median, mode is in the middle, we call it as symmetric data. Symmetric data. Bermaksud data tu memang cantik di tengah-tengah. 50% chances, 50%. Okay, dia di tengah-tengah. Tapi data kita tak sentiasa cantik, betul tak? Dalam dunia ni mana ada sentiasa yang perfect. Jadi data kita pun tidak perfect. So the data instead of just symmetrical, we can also have a positively skewed. Ini kita panggil skewed to the right. Skewed to the right ataupun kita panggil dia sebagai
positively skewed. Okay, saya tak tulis, saya tulis sikit je di sini sebab I believe you all have learned this in your lecture. Okay, so it is called as positively, let me draw again. Positively skewed. Okay, positively skewed bermaksud, sorry lah, lukisan saya tak berapa cantik. Okay, positively skewed bermaksud di belah kanan ni dia skewed, very long, quite long. And so kita panggil ni sebagai positively, okay, positively skewed. Manakala kita juga ada skewed yang to the left. Okay, the data is skewed to the left. So when the data is skewed to the left, we also call it as a negatively skewed. So dalam statistics, okay, statistic is quite big tau, a very big knowledge. Sekarang ni kita belajar sangat basic. So it's very interesting sebab benda ni real life punya benda. Real life punya example, totally real lah. Okay, so it's very interesting that we have known that we have 3 types of skewness. Okay, 3 types of skewness. Okay, so the first type is symmetrical. The second type is skewed to the right. Okay, while the third one is skewed to the left. So we have 3 types of data: symmetrical, skewed to the right, and skewed to the left. Jadi 3 types of skewness ni sangat penting dalam pembacaan data tersebut. And so if you draw this at the stem and leaf, you will realize that, oh, this is quite long. Okay, you pusingkan data ni 90 degree, you pusingkan dia 90 degree, you will see that, oh, this is actually skewed to the left. Skewed to the left punya data sebab belah kiri ni dia panjang. Belah kiri ni dia panjang, disebabkan belah kiri tu panjang bermaksud dia skewed to the left. You all faham ke maksud Miss? Okay, so it's very easy. You just simply use your pencil and then you will have a look that, oh, belah kiri ni banyak data. Very data tu ke kiri, banyak sangat data yang menghala ke kiri. And so you just make a conclusion. Number C, you say that, the number of peaks. The number of peaks is only 1. There is only 1 peak here. So this is the peak. So the only peak, ialah bila kita lukis, mana ada kita nampak banyak peak? Tak ada kan? We don't see a lot of peaks. We only see 1 peak. Okay? And so the peak is only 1. Well, symmetric ke tidak? Dia tanya dalam soalan ni, is it symmetric? No, the data is not symmetric. The data is negatively skewed. Maybe I should write it. The data is negatively skewed. Ataupun kamu boleh tulis skewed to the left. Skewed to the left. Okay, you can write it skewed to the left ataupun negatively skewed. Tak ada masalah. Dua-dua sama maksud. Dan yang ketiga sekali dia tanya the value of the center of the distribution. So center here means the median. Okay, the median yang telah di-arrange. Okay, so you have a look at the ordered. You must look at the ordered data. Look at the ordered data and then find the center of it. So you are trying to find the center, which means the median. So macam mana nak cari median? Median menggunakan formula 1/2 darab N. Okay, N kita adalah berapa total data kita?
So the data here is 41. Our data is 41 maths students punya, bukan, 41 students maths test. So our data is 41. So if you use your calculator, 41 divided by 2 is 20.5. So this is the position, okay? This is TH means the position, kedudukan yang ke-20.5. Miss, macam mana nak tahu ke-20.5? Mana ada kedudukan yang 20.5? Ni ada point-point ni, Miss. Macam pelik je. Okay, so if you go through the lecture videos very, very carefully, you will realize that this is not integer. Okay, kalau dia bukan integer, okay, maybe this is the time to look at my summary. Okay, my summary here said, yeah, the median. Look at here, the median. Median means the middle value when a set of data is arranged in order already. And so if you look at here, kita sedang n over 2 means 1 over 2 times n. This is what I'm doing. Okay, n kita adalah total data. Bahagikan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab median means center. Median means center. Sebab tu kena bahagi 2. Dia berada di tengah-tengah. And so kalau dia bukan integer, if the observation is not an integer, you have to round up to the next integer. You kena round up by the next integer. Round up to the next integer. So this here means you round up. You will get 21st observation. So daripada situ, you tahulah you kena cari kedudukan yang ke-21. So kedudukan yang ke-21 adalah kiralah 1, you start to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Here is the 21. So here is 48. So 48 is the 21st observation. So the answer is just 48. The center is just 48. That's it. This is how easy you find the center. So tidak susah. Daripada markah ini, you berjaya cari the center of the data. The center of the data is 48. Okay, macam mana Miss berjaya jumpa 48? It is just kena ada knowledge. Macam mana nak baca data, macam mana nak mencari median of the data. So ini adalah salah satu cara, because this is what we call as non-integer. Okay, kita ada integer ataupun non-integer. Macam mana nak tengok integer, Miss? Inilah. Apa itu integer? Integer adalah nombor bulat. Okay, integer adalah nombor bulat. Dia tak boleh ada point. So dekat sini yang kamu kena pastikan kamu pandai tengok sama ada ini integer ataupun bukan. Alright, itu je lah. Nanti Miss masuk lagi soalan yang lain pula. So let's go to the next question, number 4. So I'll just go through fast here. What is this? Here goes, let's look at the questions. The weight. The nearest integer of 10 lecturers in college are given as follows. So we have 10 lecturers, means our data is 10. Okay. So here goes the weight. Oh, the weight. The weight of 10 lecturers. Okay. This is the weight. Sorry. So sekarang ni kita ada unknown W, confirm dia minta kita cari unknown dahulu. And so if the mean weight is 65, so this is the mean weight, determine the value of W, yeah, and then find the mode and the 80 percentile. The 80 percentile bermaksud P80. This is how we should write it down.
Okay, 80 percentile means 80% lah. Okay, don't worry. All you have to do is just find the W first. So in order to find the W, you need the formula of mean. Okay, you really need the formula apa ni? Mean. Okay, Miss, mean yang mana? Ungroup data ke group data? Can you see this? Can you see this? Is there any range here? This is one data. This is one data. This is one by one. I mean like only tak ada range langsung pun, tak ada interval langsung pun. So this is what we call as ungroup data. Okay. Kalau group data, dia mesti ada range ataupun interval. In this case, this is not interval. In this case, this is seketul orang, seorang demi seorang punya berat. Okay, berat seseorang. Jadi it's not dia bukan ditulis dalam keadaan grouping pun. Tak kan? Dia tak ada dalam interval langsung pun. So from here we totally know that this is ungroup data. Kena pandai tengok soalan dahulu. So you know this is ungroup data, and so you can use this formula. So this formula said that you are given 65, the mean is 65, and you sum all of your data, sum of it. Sum means totalkan semua data ini dan dapatlah ini kan. So you just write it down, all of your data, but put plus and then divide it with 10 because 10 is your n. The number of data is 10. And so you will get your W is 81. And then you reorder it in ascending order. Okay, reorder it in ascending order and then pandai-pandai lah masukkan W tambah 8 ni apa? 81 plus 8 is 9. Is 89. Cari sendirilah kedudukan 89 tu dekat mana. You know, you have to be smart here. Okay, and then your job here is to find the mode and the 80th percentile means P80. Okay, so now what I did here is I find the P80 first. Cara untuk cari P80, okay, now I need the summary. So I'll show you the summary. Okay, summary. Where's my summary for ungroup data? So this is my ungroup data punya summary. So here goes percentile. So percentile berada di sini. Ini summary saya. So this is my summary percentile. S means, okay, dalam summary saya, kamu janganlah confuse. Miss, kejap Miss let R. Kejap dekat sini Miss let S. You know, dekat atas Miss let R. Okay, yang bawah ni Miss let S. Ada perbezaan ke Miss? No, there is actually all are the same thing. Saya just let sahaja. Saya just assume sahaja. And so I can use any alphabet pun. So it doesn't matter over here. It doesn't matter whatever alphabet you use. This is just contoh. Okay. Jadi kalau percentile, kena make sure kamu kena faham bahawa ini penting. Kalau percentile, dia mesti sentiasa K divided by 100. This is formula. Okay, kalau dalam soalan dia minta P80, so if example dia soalan minta P80, bermaksud dia minta 80 divided by 100. That is the meaning of it. So actually kalau kamu perasan, saya dekat sini tulis P80. Saya tulis sini P80. Can you see? I write it down. I started with P80. I write it down as P80. Saya tak tulis S pun. You know, it's actually up to you. But my style, saya pun tak jenis let R, let S. Saya jarang guna lah. To be honest, saya memang jarang guna let S, let R. Takut terlalu banyak nak let kan. Jadi apa yang saya buat, saya terus guna apa yang saya diminta untuk cari. Apa yang saya diminta untuk cari adalah P80. So I just write down P80 as a beginning, as a starter. So this is my step 1. I just write down P80 equal to 80 divided by
Inilah 80 divided by 100 and then times it with n. So this is actually the formula from k over 100 times n. Terpulang cara bracket tu je yang berlainan, Yang penting dia darab. Kamu jangan confuse kejap bracket dekat sini, kejap bracket dekat sana. It doesn't matter at all as long as the formula is the same. It's logic, right? So, kamu jangan risau kalau bracket kamu nak macam ni ke. Okay, it doesn't matter as long as it's just times, as it is just darab. Okay, so yang penting kamu tahu untuk cari 80 bahagi 100 and then darabkan dengan data dia iaitu 10. And then you calculate and you find out that the answer is 8. And the 8 means bukan jawapan dia 8 tetapi jawapan dia adalah kedudukan yang ke-8. Okay, kedudukan yang ke-8 bukanlah jawapannya. Okay, kenapa Miss? Kenapa bukan kedudukan yang ke-8? Bukan ni kedudukan yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bukan jawapan dia 74 ke Miss? No, jawapan dia bukan 74. It's wrong. Jawapan dia adalah kedudukan yang ke-8 ditambahkan dengan kedudukan yang ke-9. So X means this small letter X ataupun big letter X. Sometimes I use big, sometimes I use small letter X. Up to me, up to you. Okay, so it just means X ini adalah kedudukan yang ke-8 dan kedudukan yang ke-9. Okay, jadi dia bukan, jadi 8 ni bukanlah jawapan akhir kita. 8 ni sebenarnya adalah kedudukan sahaja. Tetapi kenapa nak kena tambah 9? What's the logic of it? Boleh tak anyone tell me dekat ruangan komen dekat situ? Can you all tell me kenapa Miss tambah kedudukan yang ke-9? Jawapannya pada formula persentil ini. Kenapa? Kenapa Miss ambil kedudukan yang ke-9 juga? Kenapa bukan jawapan dia 8 sahaja? Kenapa Miss nak guna formula ini? Can somebody tell me in the ruangan komen di situ? Kenapa Miss nak kena tambahkan kedudukan yang ke-8, Miss tambahkan dengan kedudukan yang ke-9? And then of course everything you divide it with 1/2. Sebab tu formula lah. But what's the logic of it? Can anybody tell me or you are not sure? Jawapan dia simple sahaja. Jawapan dia sebenarnya adalah because this number 8, my dear, this number 8 is an integer. 8 is an integer sebab total data dia even number. Betul ke Miss? No. Okay. River, thank you for bring this up. Miss tak ada cara Miss ikut formula. Miss tak ada ikut odd ataupun even. Okay, Miss memang totally guna sama je untuk semua soalan. Miss akan guna step yang sama, pattern yang sama. Okay, so Mas Mira dekat situ dia jawab sebab jawapannya dalam bentuk integer. Very good. Because this number 8 is an integer number. Okay, it's an integer number. So I am here, saya memang totally pakai formula. Totally pakai integer, non-integer. Integer ke bukan integer? Integer ke bukan integer? Integer ke bukan integer? Itu je yang Miss pakai. Miss pakai formula. Miss tak pakai odd even numbers. Tidak. Odd even numbers is another method that I have to explain long and long. So I don't want to go to that part. I just want to go to use one pattern, one formula only. Which is this formula is this one. River,
Thank you for bring this up. You are very good. Okay. So Miss cuma semua soalan Miss memang pakai satu je formula, sama ada integer ataupun non-integer. Non-integer Miss letak ni lah. Okay. This is the meaning of non-integer. So kalau dia integer, disebabkan nombor 8 ini integer, dia nombor bulat. Dia integer, sebab itulah Miss kena pakai formula. Miss kena pakai formula observation yang ke-8 tambah kedudukan, tambah observation yang ke-9. Okay, I have to use the formula, that's all. Okay, I am just using the formula only so that I can apply to everything. Okay, so dekat sini cara nak tulis selain daripada Miss ajar jugalah cara lain nak tulis adalah Miss explain satu kali je ya. Okay, so I can also write down as 8 observation plus 9 observation. Selain daripada Miss tulis X8 tambah X9, Miss juga boleh tulis sebagai kedudukan yang ke-8 tambah kedudukan yang ke-9, and then I just figure out where is my 8 observation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 is 74. 74 plus with 81. Okay, ini adalah kedudukan yang ke-8 dan kedudukan yang ke-9. Alright, and so I plus them together and then I divide everything with 2. I divide it with 2 and I will get 77.5. So this is my answer. Okay, this is this is my answer untuk P80. So this is actually step 2. Okay, step 1 is just to figure out whether this is integer or not. Okay, step 1, write it down. Step 1 is to figure out integer or not. Integer or not. Setiap soalan macam tu, bukan untuk percentile, bukan untuk P80 saja, but you can also use it in Q1, in finding Q1, in finding Q2, Q3, and so on. P23, percentile P33, percentile 42, whatever, up to you. As the formula is just the same. Step 1 just to figure out integer or not. Step 2, mulalah pakai formula. Step 2 pakai formula. Sama ada nak observation tambah observation yang seterusnya, ataupun formula lagi satu adalah round up. Okay, the round up is only applicable for non-integer sahaja. Look at the formula back. Okay, now the mode here untuk soalan ini adalah, the mode means the most frequent data. The most frequent data is 51 and 59. That's it. So we finish this question. Let's go to question 7. So question 7, saya boleh highlightkan the box and whisker plot. This is one of the important yang famous yang juga selalu keluar di dalam exam. Okay, so dalam exam, stem and leaf banyak. Muncul lah dalam past years. And also box and whiskers is also very famous in exams. Okay, so in this case, dia bagi soalan dalam bentuk stem and leaf. Okay, stem and leaf. So if you look at here, mana yang panjang? Daripada sini pun dah macam dapat tahu sedikit lah info. Oh, infonya mungkin, sini lagi panjang ni. Kalau sini lagi panjang, mungkin dapatlah bayangan sedikit. You know, it give you a little bit of input there. Okay, now calculate the mean. Sebelum calculate the mean, you all kena faham satu benda, that you have to arrange, betul tak? Sekarang kan Miss kata everything must be arranged first. Tapi one thing that you know about stem and leaf is that it's already been arranged, betul tak?
Stem and leaf memang telah disusun dengan cantik sebab 13, 14, 15, 16, 17, 23 and from there onwards you know that this is 130, 136, 145. All are these are ascending orders already. So you don't have to worry. You just add everything together, tambahkan dan bahagikan dengan 17. Kenapa 17? Because the data is 17. Okay, the n is the number of data which is 17 and then here goes your mean. Your mean is just 161.88. Okay, so daripada situ selesailah kita cari kita punya mean. Now we are going to find our median. Median is Q2, first quartile is Q1 and third quartile is Q3. And then look at question C, construct the box and whisker and comment on the data distribution. Okay, comment on the data itu adalah yang paling last kali lah. So this type of question is very famous in exam tau. Box and whisker ni memang memerlukan Q1, Q2, Q3. So sebab tu lah dalam soalan B, dia minta kamu cari median, median is Q2 lah. Okay, I assume you all memang faham, you all memang sangat-sangat faham bahawa Q2 is the median. Okay, Q2 is the median. And so you should understand very clearly already. I don't have to explain kenapa Q2 adalah median. Kenapa Q2 adalah median ya? Kalau somebody dah dengar suara Miss ni, tolong terus jawab dalam komen. Kenapa Q2 adalah median ya? Padahal semua orang memang wajib tahu. So just comment that if you know it. Okay? Tulis saja walaupun Miss dah pergi jauh. Okay, so the things, okay, few things that is very important in box and whisker is that you must have first quartile, second quartile ataupun median, third quartile and then interquartile range. IQR bermaksud interquartile range ataupun short form dia IQR. Okay, you perlukan IQR, you perlukan UF, LF. UF means upper fence ataupun upper inner fence. Alamak. Mungkin saya patut guna kot sebab dalam nota kamu dia guna upper inner fence. Upper fence pun boleh tapi ni lagi jelas lah. Upper inner fence ataupun lower inner fence. Okay? So upper inner fence, lower inner fence, and then you need minimum and you also need maximum. Okay? So these are the steps. The first step is you must find Q1, Q2, Q3. This is my own step, okay? This is my own way of River said here, Q2 dia ambil value at the middle, begitu ke Miss? Yes, Q2 adalah middle value. Sebab tu dia, Q2 sebenarnya adalah median. Masya Allah, semua orang. Kalau River pun tak tahu lagi macam mana yang lain ni. Let me explain a bit lah. Boleh ke? Let me explain a bit tentang, saya just nak tahulah kamu tahu ke tidak ini. Okay, I just explain very detail here, okay. So, kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Bayangkan ni 100%. Bayangkan ni kotak kotak ni kotak yang pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. So 100% bahagi 4 kotak bermaksud ni adalah 25%, betul tak? So 25% satu kotak. So setiap kotak adalah 25% besar dia.
So 25% bermaksud 1/4. Of course lah, this is 1/4. Kalau kamu tengok semua ni adalah 1/4. So 1/4 adalah 25%. Okay, tulis itu. 1/4 adalah 25%. So let's say lah kalau Miss nak 2 kotak. 2 kotak bermaksud 2/4. 2/4 bermaksud 1/2. So 1/2 bermaksud 50%. Betul tak? So 50%. Okay. So this is 2 kotak. So 2 kotak bermaksud 50%. So if you look here very carefully, okay, if you look here very, very carefully, di manakah Q1? Okay. Di manakah Q1? Q1 is actually here, my dear. Q1 is always 1/4. Q1 is always 1/4. Q1 tak akan berubah. Q1 memang 25% semata-mata. Kamu tak payah takut dia berubah. Dia tak akan berubah. This is fixed already. Okay, this knowledge is very, very fixed. Okay, Q1 adalah 25%. So di manakah Q2? Miss delete So Q1 you dah faham dia berada di sini. This is your Q1. While Q2 is over here. Q2 is 50%. 50% out of 100. Jadi memang sah-sah lah dia median. Sebab median mesti tengah-tengah. So Q2 is always 50%. Okay. Q2 is always 50%. Bermaksud dia sentiasa 1/2. Faham ke? Faham ke semua orang? Manakala di manakah Q3? Q3 di mana? Q3 berada di sini. Allah, minta maaf lah semua orang. Memang bodoh tulisan saya kalau tulis live. So Q3 berada di sini. So Q3 sebenarnya adalah 25% tambah 25% tambah 25%. Iaitu berapa persen? 75%. 75% bermaksud 3/4. So tak susah pun nak hafal kalau kamu faham. Faham, dia macam terus akan ingat tau. Kalau kita faham, oh Q3 means 3/4. Oh, Q2 means 1/2 because it's half. Median, it's a median, so it's half, 50%. Oh, Q1 is 1/4, which is always 25%. So benda ni dah fix tau. Q1 sentiasa 1/4. Q2 sentiasa setengah, 1/2. Dan Q3 sentiasa 3/4. Benda ni dah fix. Okay, kenapa dia fix? Sebabnya logiknya ini. Logiknya adalah kotak ini. Kotak-kotak ini mengandungi 100% dibahagikan dengan 4 kotak. Okay, so this is the logic of Q1, okay, Q2 and Q3. I hope you faham dan terus akan automatic ingat. Okay, dia sentiasa begini. Dia tak akan berubah. Okay, Q1 sentiasa inilah maklumat dia. Q1 is always 1/4. Q2 is always 1/2. Ataupun 2/4. Up to you guys lah macam mana kamu suka. And then Q3 is 3/4. Sebab tu kalau kamu perasan formula Q1, Q2 and Q3, where's my formula on the left? Sebab tu lah kalau kamu perasan Q1, kuartal. So kamu nampak K ni kan? So actually K ni refer kepada Q1, Q2, Q3 sahaja sebenarnya. So S dekat sini kalau patutnya saya tulis, dalam nota tu agak pening sebenarnya. Jadi saya chapter ni nak sediakan summary pun agak pening kepala lah sebenarnya.
So to be honest, actually, it's very easy je. Okay, so Q1 means 1 over 4. Okay, 1 tu mana datang? 1 is coming from the K here. So the K here is Q1. Okay, that's why you will get 1 over 4. Okay, you all faham ya? So kalau saya letak Q2, you will get 2 over 4. 2 over 4 means 1 over 2. If I put Q3, you will see 3 over 4 in the formula here. Faham ke semua orang? Kalau faham, sebut je faham walaupun saya dah ke depan jauh. Tolonglah support sikit Miss ni mengajar seorang-seorang. Okay, cakap faham kalau faham. Faham yang mana? Faham Q1, Q2, Q3. You know, just say it. Okay, so kuartal hanya ada Q1, Q2 and Q3 sahaja. Takkan ada Q lain dah. Hanya ada 3 Q sahaja. Q1, Q2 and Q3 sahaja. So setiap kali jumpa, setiap kali kena cari Q1, Q2, Q3, just remember that you know 1 over 4, you know that 3 over 4, and then this is 2 over 4, which is 1 over 2 lah. And then everything here mesti didarabkan dengan N. Okay, setiap kali kamu cari kuartal, jangan lupa untuk darabkan dengan number of data. Okay, jangan lupa untuk darabkan dengan number of data. It's very important. So have a look at my solution here. Have a look at my solution here for Q1. So look at my Q1. So Q1 saya cari median dulu tak apalah, sesuka hati kita lah kan, kita nak start dari mana. So Q1, look at Q1. So Q1 here, if you look at my solution, saya tak ada tulis S, saya tak ada tulis R, you know. If myself, I'm a bit confused. Saya sendiri confused nak tulis let R, let S. You tak payah tulis tu pun tak apa. Yang tu tak ada markah dalam exam. Dalam exam, dia just nak tahu Q1. So my style, kamu tengok cara penulisan saya. My writing here is a bit straightforward. My writing here is very direct. Okay, so I put first quartile and then Q1. Q1 is 1 over 4. Okay, saya dah hafal. Q1 is 1 over 4. Times it with my number of data. My number of data is 17. And then I look. Oh, I got an integer. I got an integer lah. Integer pula. I got non-integer. So if I got non-integer, I must round up. Round up. Okay, this is non-integer. Okay, 4.25 is non-integer. And then I round up. My answer, therefore, I put a small conclusion here. I put 3 dot as a conclusion. My first quartile is 5th. Is the 5th observation. Okay, TH mean mesti kena tulis TH you all. Kalau you all tak tulis TH, confirm jawapan salah. Okay, you tak tulis TH pun saya pangkah. You kena pastikan you all belajar tulis kedudukan. Okay, sebab ini ada beza. Ada beza nombor 5 dan kedudukan yang kelima, betul tak? Jadi kedudukan di situ TH mesti ditulis, wajib ditulis. In order for you all to understand that you are just trying to get the kedudukan dahulu. So first step is to figure out whether this is integer or non-integer. So dekat sini point adalah non-integer. Kalau dia non-integer, mengikut formula, kita kena round up to 1. Round up to the next number. The next number 4 is 5. Okay, bukan round off tau, bukan round off, tetapi round up. Round up means go to the next integer directly, bukan round off yang tengok 0.5, 0.6 tu, bukan. Okay, this is literally round up by one number.
Okay, so this is the fifth observation. So the fifth observation is 1, 2, 3, 4, 5. 5 is 1, 4, 8. So this is my answer. This is my Q1, the first quartile there, 1, 4, 8. Okay, the second quartile ataupun median, kita jarang tulis second quartile. Kita sentiasa tulis median. So median, sekejap saya minum air sikit. So median, second quartile, median Q2 is equals to 1 over 2. 1/2. 1/2 datang daripada 2/4 kan? 1/2 darabkan number of data, you will get 8.5. So 8.5 is non-integer. Okay. Saya harap semua student Miss ikut cara Miss tulis ni. Cara Miss tulis sangat direct, you see? One line. One line. One line. It's very easy, one line, one line, one line. So ikut cara Miss. Sebab nak cari Q1, Q2, Q3 ni senang je sebenarnya. Just nak tengok integer ataupun bukan. So here goes, you already know that this is non-integer. Dia ada point. So you will round up to one number. Round up to the next number iaitu 9. So kedudukan yang ke-9, have a look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kedudukan yang ke-9 adalah 158. Settle. Write it down. 158 is the answer untuk median, untuk Q2. Now you go to the third quartile. Third quartile is 3 over 4. Okay, 3 over 4 times it with 17 is the number of data. Okay, and then you will get, non-integer again. So non-integer, you will make a conclusion, dot, 3 dot, make a conclusion, Q3 again is equal to the 13 observation. Okay, ada student lagi rajin, dia tulis TH, lepas tu dia tulis OBS. OBS means observation. So 13, kedudukan yang ke-13 adalah 168. Tak percaya kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 is 168. So 168 is actually your Q3. See? So you dah pun pandai cari Q1, Q2 and Q3 very, very easily, and it's only one line. Okay, one line, one line, one line. Easy. Make it easy, guys. Don't make it complicated. No, don't. Okay, just pastikan kamu buat arrow pun dah cukup dah. Buat arrow pun dah memadai, saying that, this is the conclusion. That this is the round up. I round it up because these are point. Point means non-integer. Okay, ikut ya guys. Kena ikut keadaan jawapan di sini. The first step. Remember, this is our first step, okay? So, I didn't use let S, let R, tak ada. Tak ada let, tak payah. Pakai je Q1 directly. Pakai je Q2 equal, Q1 equal, Q3 equal. Okay, you all just apa ya nak cakap tadi, you all just make sure you start to write Q1 equal, Q2 equal, Q3 equal. Direct je, direct. Okay, terus direct. Tak payah let, tak payah. Ikut cara Miss macam ni, lagi senang. Okay, so now step kedua adalah find the interquartile range. Find the interquartile range. So find the interquartile range. Apa ni ya? Upper fence, lower fence. Upper inner fence. Lower inner fence. Boleh tukar lah. Miss yang malas nak laju je kan. Upper inner fence, lower inner fence. Okay. Ni lagi tepat lah. Upper inner fence, lower inner fence, minimum and maximum. So now IQR means interquartile range dan dia mempunyai formula. Formulanya adalah warna oranye ini.
This is the formula. Q3 minus Q1. Okay, step yang kedua, kita kena cari interquartile. Kita kena cari fence, lower fence, upper fence, and then minimum, and then maximum. And then interquartile range hanyalah menggunakan Q3 tolak Q1. Okay, so Q3 kita adalah 168 minus 148. Whatever we have here, guna jawapan kita, 168 minus 148, we will get 20. Okay, and then formula yang kedua, formula di sini adalah formula upper inner fence. Okay, upper inner fence. So warna oranye ni formula, okay? Warna oranye ni memang dah formula. So kamu kena hafal ni. Tiga-tiga ni you all must hafal. Hafal formula ni. Kalau you all lupa, hancurlah box and whisker kamu. Jadi Miss tegaskan bahawa you all mesti hafal. Hafal the interquartile range, hafal upper fence and then lower fence punya formula. Tak susah pun. Upper fence mesti ada Q3 dan mesti plus. Tapi kalau lower fence, dia Q1 and then tolak. Senang je. And then 1.5 didarabkan dengan IQR. Very easy. Sebab tu kena cari IQR dulu. So IQR dah cari, tinggal masukkan ke dalam formula sahaja. So if I have put it into the formula, this is my answer upper inner fence and this is my answer lower inner fence. Settle. Okay. And then Miss, macam mana nak cari minimum and maximum? So cara Miss nak cari minimum dan maximum berada di hujung. Setengah lecturer, dia dari awal lagi dia dah boleh cari minimum dan maximum. Tetapi cara Miss berbeza sedikit. Okay. Cara Miss adalah cari min dan max pada akhirnya. Pada akhir step. Sebab apa? Sebab Miss memerlukan this fence. I need the fence here, the lower and inner fence. If you look at here, I will try to find inner fence. I will try to find upper fence and the lower fence dahulu. Dekat mana tahu? Dekat sini. Dekat saya punya apa ni? Dekat saya punya arrangement ni. Saya punya ascending order ni, saya dah cari siap-siap dekat mana saya punya fence, you know. If you look at here, saya dah highlight kan, saya punya fence. Saya punya fence ni, sekejap mungkin saya patut tebalkan fence saya. Nampak tak ketebalan warna biru cahaya ni? Saya tebalkan dia supaya saya buat fence tu pada data ni tau. Ada list of data ni. And then, saya labelkan 188 is before lah. Of course, 188 is before 130. And so this is my lower fence. My lower fence is here. And then upper fence saya berada di antara. My upper fence is 198, am I right? So 198 is in between 192 and 230. Right? So I will try my best to label my fence, my pagar. Fence bermaksud pagar, literally bermaksud pagar. So saya memang label saya punya pagar di dalam listing ini dulu. Sebab apa tahu? Sebab dalam nanti, sebab saya senang nak cari minimum and maximum saya. Minimum saya adalah betul-betul bersebelahan dalam fence ini. So 130 is my minimum and for yang di dalam fence ini adalah my maximum. Okay. So conclusionnya adalah dalam pagar akan ada minimum dan maximum value. Okay, hanya dalam pagar sahaja yang mudah nak nampak di manakah kita punya min and maximum. So, dalam pagar je akan nampak min and max. Okay. Sebab itulah kita kena cari pagar dulu. Barulah kita dapat cari kita punya min dan max. Okay. Jadinya
Jadinya, inilah saya punya min dan max. My minimum is 180, correct? And then my maximum is 192, correct? So please list it down. Always list everything down. List everything down. Okay, you mesti listkan dia. You tak list, you tak dapat markah. You mesti tuliskan. Tuliskan. Okay? So make sure my nasihat jangan lupa cari pagar dulu. Sebab dengan ada pagar, barulah boleh cari min dan max dengan sangat mudah. Minimum dan maksimum hanya berada di dalam pagar. Tulis itulah. Minimum dan maksimum hanya berada di dalam pagar. Di dalam fence only. Di dalam pagar sahaja. Kalau kamu cari suka-suka hati kamu, tak dapatlah pagar. Tak dapatlah jawapan min. Habis tu, miss, ni apa ni, miss? Di luar ni panggil apa, miss? Di luar ni kita panggil apa? Di luar ni kita panggil dia outliers. Di luar ni kita panggil dia outliers. Dan kita kena labelkan dia di dalam box and plot. Now, step yang ketiga adalah draw the box plot. Okay, draw the box plot is not it's not easy. It's easy. Mungkin awal-awal je kamu rasa a bit susah. Okay, tapi senang je sebenarnya. So box plot ni, yang pertama sekali kamu perlu make sure kamu kena buat ni dulu. Kamu kena buat apa ni nama ni? Kamu kena buat scale dulu. Scale yang macam mana, miss? Scale lah 10 scale. This is 10. Dia punya beza dia adalah tambah 10, tambah 10, tambah 10. So scale saya adalah tambah 10. Tak kisah dari mana saya start. Tak perlu start dari kosong pun tak apa. It's okay. Just starting with any numbers yang you boleh tambah 10, tambah 10, tambah 5 ke, tambah 5. You know the scale is important here. The scale, okay, scaling. Scaling kena betul lah. So scale dekat sini adalah 10 cm lah, contoh. 10 cm. So the scale is 10 cm jarak setiap jarak ni adalah 10 cm lah. Okay, use your pembaris. Mesti ikut scale. Yang pertama, scale. Wajib menggunakan scale. Yang kedua, kita dah kena cari Q1, Q2, Q3. Start balik. Restart balik and find where is your Q1, Q2 and Q3. So your Q1, it's over here. Buatlah dotted line ni, lagi senang nampak. Oh, my Q1 is 148 lah. So it's around here. 148 is, of course, it's here. Very obvious that this is 148 already. My Q2 is 158. My Q3 is 168. See? Label macam ni pun dah cukup dah. Label memang ada markah label. You tak label, tak dapat markah dalam exam PSPM subjective questions. So label Q1, Q2, Q3 is very important, 1 mark. Okay. And then buatlah dotted line ni menunjukkan nanti senang pemeriksa nak nampak di manakah kedudukan, di manakah position Q1, Q2 and Q3. Sebab tu wajib label. Kalau tak label, tak cantik lah kertas kamu. Logik kan? And then you already find the minimum and maximum. Dah pandai, dah cari dah. So minimum kamu 130 over here. Maximum kamu 192 over here. So minimum dan maximum dia kena buat line vertical macam ni, line yang agak panjang macam ni, and then put another short horizontal line here. So this is how you write your minimum and maximum untuk box plot. Memang begini. Okay, hanya Q1, Q2 dan Q3 berada di dalam kotak. Tetapi minimum dan maksimum berada yang macam kaki-kaki ni. Kaki-kaki ni, okay? So this is the box plot. Bila belajar dekat universiti nanti,
tak adalah lukis, tinggal pakai software. R Studio dia panggil ataupun MATLAB. So now kamu juga ada lower fence and upper fence. Kena label ya. Kalau tak label memang tak dapat markah. So lower inner fence. Lower inner fence. Upper inner fence. Upper inner fence. So lower inner fence dan upper inner fence. So lower inner fence, apakah nilainya tadi? Lower inner fence adalah 118. So 118 berada di sini. 118 is there and then label by using a dotted line. Please use a dotted line, okay? Lebih senang lah nampak, okay? Bahawa ini adalah lower fence. Manakala upper fence saya adalah 198. 198. This is my upper fence saya. Upper inner fence, which is 198 over there. Please make a dotted line there. Okay. Dan saya tak habis lagi. Sebab apa saya tak habis? Sebab saya ada outliers. I cannot forget my outliers. My outliers is 230. So 230 will be drawn here. 230 is over here. This is outliers. Kalau ada 2 outliers, label lah 2 ataupun 3. Tapi kalau tak ada outliers, kalau ada 1 je outliers, lukis 1 sahaja menggunakan X ataupun menggunakan dot. Okay, ataupun menggunakan dot yang agak besar lah. Guna dot. Okay, so that is how perfect your box plot, drawing of box plot, okay, then you will get full mark because you label. Setiap satu ni you label, you akan dapat 1 mark. And then you cari kedudukan mereka yang masing-masing semuanya betul, another 1 mark. Okay, and then scaling you perfect, cantik, 1 mark. Okay, so dia macam tu, dia marking dia begitu. Okay, ataupun all correct, ataupun everything is correct, you will get another 1 mark. Dia ikut musim tu cara marking macam mana, tak setiap tahun sama. Okay, so daripada situ sangat penting untuk dapatkan nilai Q1 betul, Q2 betul, Q3 betul. Okay, saya rasa soalan box and whisker ni memang bonus tau. So you all kena perform. You all kena perform box and whisker because it's a bonus marks. You can get full marks, 7 to 8 marks lah guys. Believe me, you can get full marks if you are really serious learning about, you really pandai lah. You memang dah faham macam mana nak cari Q1, Q2, Q3, and then you faham cari inner fence, lower fence, upper fence. Daripada situ boleh cari minimum pula, cari maximum pula. You know, scaling you bagus, drawing you bagus, cantik, kemas, pandai cari outliers, confirm boleh dapat full marks. Jangan takut. Okay? And so, kita perlu buat sesuatu. Conclusion. Kenapa kita kena buat conclusion? Sebab dalam soalan dia minta comment on the data distribution. So, cara nak comment adalah macam ni sahaja. The data is skewed to the right. Miss, macam mana Miss tahu skewed to the right? Positively skewed sebab dari sini, ini kan median kan? Okay, daripada sini, I use a different colour. So, ni kan median kan? So, median will always be here. You akan nampak yang ni lagi pendek lah. Yang ni lagi pendek. Actually, this is the drawing. Okay, macam mana nak bagi nampak? Tepi sikit. Okay. So you will see that you go up and then you go down. Oh, belah kanan ni macam panjang. So kalau belah kanan ni panjang, bermaksud ini adalah skewed to the right ataupun positively skewed. So daripada sini sebenarnya kamu nampak kamu punya distribution dengan sangat jelas bahawa belah kanan ni
lebih panjang. So this is skewed to the right. Okay, macam tadi juga Miss cakap pada stem and leaf lagi. Daripada sini pun kita dah boleh lukis. Kita akan nampak, oh belah kanan ni macam panjang sikit sebab ada dua data panjang. So daripada situ dah nampak dah, oh this is quite skewed to the right, isn't it? So dah dapat input dah sedikit dari awal ni sebenarnya. Okay. So memang bonus lah bagi saya, chapter 6 is a bonus chapter for you all to perform. Sebab dia pattern dia sama je. Paling chapter yang paling banyak pattern yang sama. Jadi dia bonus sebab kita senang hafal, kita senang ingat. Jadi tak ada alasan untuk tak perform dalam chapter 6. Okay? So now I can go to next question, which is question 8. Question 8 ni ramai juga orang bertanya. Question 8 dan question 9, saya rasa question 8 dan question 9. Yalah, sebagai penutup saya ajar question 8 dan question 9 lah. Question yang lain-lain tu saya dah sediakan pun. Tinggal nanti kamu observe sahaja saya punya cara penulisan, okay? Cara menjawab dalam exam, this is what I provide you guys. I always give you guys the steps that will going to get full marks, okay? That's my way. Right now here is, I will teach you how to do this question, okay? You will going to do it with me if you haven't done it. If you have done it, you just will patiently wait for all of us sama-sama dengan saya buat. Cumanya soalan ini ada interval. Interval ni kita panggil dia sebagai apa? Interval ni kita panggil dia sebagai apa ya? Kita panggil dia interval ataupun range. Dia ada grouping, dia ada group. The marks is being grouped 0 to 1, 0 to 20, 20 to 40, 60 to 50, 60 to 80, dia ada range, dia ada interval. Data apa yang kita panggil ni? Is it group data or ungroup data? Is it group data or ungroup data? So this is what we call as group data. So sekarang ni saya dah masuk ke bahagian group data. So group data mesti ada interval ataupun kita panggil dia range. So semua formula group data dah berlainan. Okay, semua formula group data adalah sangat lain untuk cari median, mean, median, mode, quartile, percentile, semua dah berlainan. Lain sangat-sangat dengan ungroup. Ungroup tadi macam ni formula dia. Kan? Ungroup tadi macam ni formula dia. Ada non-integer dengan integer kan? Ada non-integer dengan integer punya konsep. Tapi kalau group data dia punya cara nak cari quartile, percentile, formula yang agak complicated. Okay? Jadi kena pandai bezalah daripada awal lagi. Thank you guys. Silio, this question is about group data, my dear. I hope you know that sebab ini adalah range ataupun interval. Kalau ada interval ataupun berbentuk range, kita panggil ni group data. Dia digroupkan. Okay, markah-markah ini digroupingkan. So kalau ada grouping macam range, interval begini, confirm
confirm dia tak sama lagi dah. Dia tak sama dengan ungroup. Ungroup is totally different. Though this is group data. Okay, totally group data. Jadinya, sekarang ni Miss nak ajar macam mana nak keluarkan daripada soalan-soalan ini, okay, kepada dalam table sebesar alam ni. Table yang Miss dah sediakan ni. So dalam exam kamu nanti, dalam exam penulisan, confirm wajib tulis table. This table is yang kamu tak sangka-sangka boleh bagi markah juga. Okay, sebab tu saya tak nak seorang pun yang abaikan table ni. Okay, table ni sangat-sangat penting untuk ditulis untuk semua student. Jadi, cara nak mengeluarkannya adalah awal-awal tu tulislah apa yang diperlukan, marks. Yeah, talking about marks, you write down the information. And then we have frequency. Oh, dia bagi kita frequency. Dia bagi kita F kecil. Dia bagi kita F kecil and then kita kena cari F besar. Terpulanglah ikut mana-mana yang bersesuaian dalam soalan. So the marks here, I will talking about the marks here first lah guys, okay? So the first thing that you all need to faham is that you all mesti confused. Miss, ni cara tulis macam ni ke? Kosong, oh bukan kosong. 121. 221. 120. Jangan tulis lagi. Dengar dulu. 120. 21 40. 41 60. 61 80. Betul ke Miss? Macam ni ke? Is it like this? No, it's not. I'm sorry. If you do like this, you will not get the answer. Okay, dalam Miss, kenapa tak dapat jawapan? Oh my God. Kenapa tak dapat jawapan? Miss, saya dah ikut interval. Saya dah ikut betul-betul kot. Kosong ni tak termasuk sebab tu saya ambil 1. Yeah, you are right. But in chapter 6, we only take the numbers. Okay, in chapter 6, kita memang ambil nombor hujung-hujung saja. Okay, dalam data statistics, kita akan ambil hujung ke hujung sahaja. Literally, you know. Literally kalau dia bagi kamu interval macam ni. Kalau dia bagi kamu apa ni ya. Kalau dia bagi kamu inequalities macam ni. Kan? Inequalities ni tidak dipakai. Tidak terpakai. Tidak dipakai, tidak terpakai. Macam mana? Tidak terpakai inequalitiesnya. Okay, dalam chapter 6 sahaja tidak terpakai inequalitiesnya. Jadi, kamu memang akan ambil literally 0 hingga 20. Okay, 20 hingga 40. You will take the numbers only. So, do it now with me. So, apa ni? 40 to 60. Oh God. So 60 to 80. So 80 to 100. Betul ke? Betul lah. Oh, saya terlebih 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Saya terlebih kolom. Sorry guys. Terlebih kolom pula. Tak apalah, delete je. So, saya terlebih kolom. Jangan risau. Tak ada masalah terlebih kolom. Padam saja. So, yang terakhir ni kolom total lah. Okay. Yang terakhir ni total. Total bahagian bawah. Okay, bahagian bawah, this is the total. Leave it there. Okay. So, frekuensi kita diberi adalah 9, 29, 42, 26, 14. Okay, buat sama-sama dengan saya. So, now, frekuensi adalah ini.
This is our given frequency. This is frequency, my dear. Everyone, listen carefully. This is frequency. While big letter F is what we call as cumulative. Cumulative frequency. Okay, cumulative frequency bermaksud start dari nombor dia. Start dari nombor dia iaitu 9. 9 ini akan ditambahkan dengan 29 iaitu 38. Dan 38 ini akan ditambahkan dengan 42 iaitu 80. Okay, just to be safe. Okay, 80. Okay, 80 ni akan ditambahkan dengan 26. Okay, dia tambah. You will get 106. And then last kali you akan dapat 110. 120. So the total of frequency is 120. Total frequency belah sini yang. Sorry ya. Sorry, saya boleh ubah-ubah macam ni. So the total frequency is 120 lah. So cumulative ni bermaksud the combination of numbers. Okay, the combination of cumulative. Cumulative kan bermaksud tambah-tambah kan? Accumulate. Seperti saya je. So tambahkan macam ni. Okay, so you all understand already, this is the cumulative. X pula adalah midpoint. X adalah midpoint kepada ini. Okay, midpoint kepada interval ini. So midpoint macam mana nak cari? Midpoint adalah, let me go to the formula. So midpoint. Midpoint bermaksud upper limit tambah lower limit bahagi 2. So upper limit tambah lower limit bahagi 2. Okay, senang je. Upper limit tambah lower limit bahagi 2. Miss, apa maksud upper limit dengan lower limit? Miss, apa maksud UB? Apa maksud lower boundary? Tolak lower boundary. Dekat sini ramai confuse. Ramai student saya dulu-dulu confuse. Apa beza boundary dan juga limit? Ramai confuse dua-dua ini. So Miss here is trying to help you figure out what is the limit, what is the upper boundary, and what is the upper limit is. Apa maksud boundary dan limit? So dekat sini adalah bermaksud, ni yang pertama ni, kita panggil dia lower limit. So, listen carefully ya. Miss akan sebut satu kali je. The first here is lower limit. It's always like that, lower limit. Manakala yang di belakang ni adalah yang kita panggil upper limit. So yang di belakang ni kita panggil dia upper limit. Depan kita panggil dia lower limit. Boundary dekat mana, Miss? Boundary bermaksud border. So border dia adalah sini tengah-tengah. 20 tambah 20 bahagi 2 still 20. 40 tambah 40 bahagi 2 still 40. Ikut soalan kamu lah. Ikut soalan kamu. So boundary bermaksud border dia. Border masing-masing punya border, okay? Itulah beza antara limit dan juga border. So now untuk cari midpoint kena tahu upper limit tambah lower limit bahagi 2. Jadi jangan lupa 0 tambah 20 bahagi 2 10. Senang je kan? So ni 10. Yang ini 30. Yang ini 50. Yang ini 70. Yang ini 90. Senang. Sekarang ni kita kena cari
fx. Sentiasa akan perlu ada fx lah. Kenapa guys? Kenapa kena cari fx dan fx squared? Sebab kita akan nanti kena cari mean. Mean formulanya adalah fx squared. Sebab tu kita memerlukan fx squared ni. Di bawah ni akan membantu kita cari fx squared. Okay? Macam itulah. Sebab itulah kita memerlukan table ni. Table ni akan bantu kita cari macam-macam jenis jawapan. Okay? So fx kita pula, kita adalah fx ya guys. So dekat sini, x darabkan dengan f. Darabkan dengan calculator, darabkan sendiri. Darabkan sendiri and you will get the answer is 90. Right? Tulislah. So Miss laju ya. 90, 870, 2100. Kalau ada silap Miss tolong bagi tahu. 1820, 1260, and then the total is 6140. 6140. Okay, now Miss nak ajar macam mana nak cari fx squared pula. So fx squared, jangan susah payah cari x squared. Fx squared, tak perlu buat kolom x squared. Okay, jangan susah payah. What you have to do is just fx darabkan dengan x ni. Dapatlah ni, betul tak? Jadi fx punya group, punya kolom, darabkan dengan x punya kolom. Darabkan sahaja dua ni, you akan dapat 900. Okay, darabkan saja. You will get 900, 26100, 10500, 0. Banyaknya. 127, 400, 113, 400. Okay, cuba tengok betul tak dengan jawapan kamu yang dah buat tu. So 372,800. Betul ke tidak dengan jawapan kamu semua? Miss perlukan confirmation lah. Yang dah buat tu boleh tak reply Miss dekat sini? Sama tak? Kalau sama tolong cakap sama kuat-kuat. Banyak-banyak. Okay. So kalau you dah buat macam ni, you dah happy lah. You boleh start dengan cari. Yang pertama sekali dia minta mean. So mean formulanya adalah fx squared divided by summation of fx squared divided by summation of frequency. So 3725, 372,800 ni, bukan duplicate 372 divided with 120. Ngam ya? Okay, Silio said ngam. Thank you Silio. Equal it to, apa aku buat ni? Astagfirullah. Sorry guys. My bad. Sukati je cari fx squared. Mesti tadi saya mengarut je kan? Banyak sangat cakap macam ni lah. 6140. Formulanya adalah summation of fx lah, bukan squared. Summation of fx sahaja. My bad. Sorry guys. So 6140 divided by 120. Use your calculator and you will get 51.17. Okay, so remember ya guys, dalam table, make sure you all sentiasa letak macam ni je lah. Sentiasa letak line-line begini. Dash-dash macam ni sahaja. Senang. Okay, tolong pakai dash macam ni, senang. Tak payah pakai inequalities langsung pun. Jangan pakai inequalities at all. Okay? That's my nasihat. Okay. Okay, now kita nak cari median. So median means Q2. Okay. So step yang pertama Miss nak ajar. Step yang pertama tulis Q2. Tulis 1/2. Ikut cara Miss tulis ni. Ikut cara penulisan Miss. Senang hidup kamu. Okay, 1/2 times n. N bermaksud ni this is your n, okay. Kalau dalam group data, jangan confuse pula. Miss, saya tak tahu n kat mana. N is just the total of the frequency.
which is 120. So here goes 60s. So 60th kedudukan, observation. Okay, ini adalah kedudukan. So step kedua, first cari kedudukan. Second, cari median class. Dengar betul-betul ya. Ini adalah info terbaru untuk formula group data. So untuk bahagian group data, dia memang totally lain lah. Miss, macam mana nak cari kelas? Kelas ni bermaksud apa? Kelas ini adalah bahagian interval. Which class? Is it this class, this class, this class? Which class? So, di sini akan membantu kamu cari your class. 60th class is inside 60. Kedudukan yang ke-60 berada di dalam, kena check bahagian kumulatif ya. Tengok bahagian kumulatif punya kolom, and then you will see that bahagian 60, kedudukan yang ke-60 berada di dalam 80. Okay, kedudukan yang ke-60 berada di dalam kolom 80. So here goes your 60th. Kalau saya tulis lah. Okay, dia berada di dalam 60, berada di kawasan 80. Okay, sebab 60 ni berada di dalam 80. That's why you will highlight this. Tengok ni saya highlight. Happynya boleh guna highlight macam ni je. So this is highlighter saya. Highlighter ni sangat penting. Tak tahulah boleh bawa masuk exam ke tak. Takut. Okay. So highlighter ni akan memberitahu, akan membantu kamu fokus bahawa I have to write down my class. My class is 40. My interval is 40 to 60. So class means the specific interval yang kita mahulah. In this case kita panggil median class. So class yang saya cari tadi adalah ke-60 kan. Okay, ke-60. Kedudukan yang ke-60 berada di dalam kumulatif 80. Kumulatif ya guys. Kumulatif sahaja, bukan yang lain-lain. Kena tengok dekat kumulatif sahaja. So dekat kebahagian kumulatif ni, kedudukan yang ke-60 berada di dalam 80. So that's why this is your median, this is your Q2 class. Okay, therefore this class is important in order to help you figure out your formula. Okay, let me copy on the left. Sekejap Saya memerlukan formula median. Copy, paste. Saya memerlukan formula median di sini. Sebab dekat sini, step ketiga adalah dengan menggunakan formula. Okay, ikut step saya, senang nak faham. Jadinya, dekat sini, sangat-sangat penting ya guys. Dekat sini sangat-sangat penting untuk tahu apakah itu maksud LK, F big besar, K minus 1, apa tu, F kecil, K, dan juga C. Yang ni kamu tahulah, yang ni sebenarnya ni je. Yang ni sebenarnya 60. Kalau betul-betul buat banyak latihan, terus boleh nampak this is actually the same thing. 1/2 darabkan dengan N, which is 60 lah. This is the easiest lah. Apa yang baru pada kamu adalah LK. LK means lower boundary. Walaupun ditulis K, K ni abaikan. Okay, just abaikan. K dekat sini tak ada apa-apa. Tak ada maksud pun. Dia hanya formula. Nampak je huruf L bermaksud lower boundary. Okay, lower boundary. Okay, untuk semua formula ya guys. Untuk semua formula median, let's have a look. Okay, ada apa ni? Ada median, ada mode.
Okay, dekat formula median dengan formula mode ada huruf L. L bermaksud lower boundary sahaja, bukan lower limit. Bukan limit tapi dia kata lower boundary only. Okay, so walaupun dia pakai K ke, dia pakai B ke, tak ada efek pun. Dia hanya merujuk kepada lower boundary semata-mata. Okay, it's only referring lower boundary. Same goes to quartile. Quartile pun ada LK ni kan. Suka hati je nak pakai LK, LB. This is just a formula, guys. Don't confuse yourself. This L means lower boundary. Okay, remember that. All of these are just the same thing. They are trying to find the lower boundary only. Okay, remember that. Lower bound only. Lower boundary sahaja. Okay, let's go back. So our lower boundary is, look at the highlighted here. The highlighted yellow here. Lower boundary bermaksud ini. 40. 40 tambah 40 adalah 40 tambah 40, 80. 40 plus 40 is 80. 80 divided by 2 will get 40 again. So your lower boundary is just 40. Okay? As easy as that. Senang je sebenarnya. Kalau faham maksud lah. So 40 plus in bracket. In bracket, tada. Saya terus tulis 60, boleh ke? Saya highlightkan ni, tukar jadi warna ni, and then saya duplicate, letak sini je. Okay ke? Sebab saya nak kamu betul-betul faham bahawa yang ini sebenarnya kita dah cari, and this is the things, this is our answer. So you can just straightforward write down 60 over there. Okay? And then minus it with F besar. F besar bermaksud kumulatif. Kumulatif apa? Kumulatif before. Okay? K minus 1 ada maksud. K minus 1 ni before. Kumulatif before bermaksud, so this is your kumulatif kan? Kumulatif before bermaksud 38. Kamu tak boleh ambil 80. Tak boleh ambil pada kelasnya, no. Kumulatif before is a step before it, which is 38. Kumulatif before must be above it, 38. So 60 will be minus with 38. Okay. And then bawah ni adalah FK. FK ni sebenarnya simple je. FK ni sebenarnya adalah frequency. Frequency di kedudukan kelas tersebut. Frequency di bahagian kelas ini. Kelas yang kamu tengah fokus ni. Sebab tu penting untuk highlight the class that you are looking at. Penting lah kelas ni. Sebab tu saya highlight dia. So what's that? This is 42. So write it down, 42. Saya terus tulis je. Tak payah nak list-listkan. Terus tulis je dalam formula. Laju. Okay. And then what is our C, my dear? What is the C? C means class width. Class width. C bermaksud class size. Ataupun class size. Okay, class size ya. Class size. Saya panggil dia class size. Dan class size ni mempunyai formula. Formulanya mestilah upper bound tolak lower bound. Okay, upper boundary tolak lower boundary. So, look at the upper boundary. So, your upper boundary is 60. And then your lower boundary is 40. So, upper boundary tolakkan dengan lower boundary. 60 minus 40 is equals to 20. Okay, jadi kamu punya class size, C bermaksud class size ya. And then mesti upper boundary tolak lower boundary. Bukan limit, okay? It's boundary. Focus at boundary only. Okay, penting benda ni. Ramai kantoi. Ramai silap kat sini student saya dulu. Sebab dia main pilih limit. Padahal tak, dia tengah cakap pasal boundary. Formula is talking about boundary. Okay, so 20 lah.
Okay, and then you will get your answer, which is 50.48. Settle. Okay, now saya perlu tambah paper, add paper. Oh, okay. Now we will try to find next question, which is mode. Oh, dia cari mode pula. Dia nak minta mode pula. Now I use a different color mode. So mode here, mode kena cari the most frequent data. The most frequent data dalam ni adalah 42. Nampak tak? 42 again. Kurang hasam betul. Dia menggunakan kelas yang sama. So 42 is the most frequent data sebab dia yang paling tinggi. It's the biggest numbers, right? 42 is the biggest at the frequency there. The most frequent. And so this is the class again. This is our class again. So 40 to 60 lah. So kita panggil dia step 1. So step 1, the mode here is 42 tadi kan? 42. And then step 2 is the model class. Dia tak panggil mode class, tapi dia panggil model class. So model class, alamak, bateri tinggal 5% je. So model class bermaksud 40 to 60. 40 to 60 again. And then step ketiga, kita kena pakai formula mode. Okay. So formula mode formula mode, let's check it out. The formula mode. So this is the formula untuk mode. Copy. So formula untuk mode adalah ini. So lower boundary is what? So lower boundary adalah 40. Macam mana Miss tahu dia 40? Sebab according to this class, the lower boundary is here. This is the lower boundary. I repeat ya. This is the lower boundary. Manakala yang ini upper boundary. You kena faham, boundary ni bermaksud border dia. Okay. Now, tambahkan dengan D1 over D1 plus 2. D1 plus D2. So before dekat sini bermaksud, listen carefully ya. Here is very important lah guys. Okay, D1 di sini adalah D1. 42 minus 29. Okay, let me repeat again ya. 42 minus 21 is the, kamu kena tengok dekat kelas kamu je. Make sure you all tengok dekat kelas masing-masing. So your D1 is, look at your frequency dulu. So frequency akan tolak dengan frekuensinya yang sebelum. This is what we call as D1. Okay, so you write it down. D1 is 42 minus 29. Okay, which is 13. Tak muat pula. Manakala D2. Where is the D2? So D2 adalah frekuensinya di sini. Tolakkan dengan frekuensi after. So this is your D2. It's always like that. The pattern is the same. So make sure you hafal. So 42 minus 26. Which is 16. So you bolehlah tulis 13 plus 16. See? So you are happy lah. So now you kena cari class size. Class size tetap sama.
upper boundary tolak lower boundary, which is 60 minus 40, iaitu 20 lah. So it's the same. It's the same. Therefore, your answer is just 48.97. Settle. So that is your mode. Okay, kita dah cari mean, median, mode. So now nak cari first quartile. So first quartile, perlu ke Miss cari ya first quartile ni? Perlu ke Miss ajar? Bolehlah Miss ajar satu je ya. Miss ajar satu je first quartile sebab Miss tak cukup masa. Okay, stepnya sama juga. Ada 3 step. Step 1. So basically, the pattern is just the same, you know that. So Q1 is easy. 1/4. Q1 is always 1/4 times it with the n. Okay, you will get 80. Suka hati je 80. You will get 30. 30th observation. And then step 2, you akan cari Q1 punya class. Okay, ikut step Miss. Step Miss sama sahaja. Q1 class. So Q1 class is where? Where is the 30th position? 30th position is inside of cumulative 38. Okay, so 30th is inside of the 38 punya cumulative. So I highlight it here. So my class here is, class untuk saya punya Q1 is 20 to 40. So I put here 20 to 40 is my class, Q1 class. Sebab itulah step pertama dan step kedua sangat penting lah. Daripada situ baru boleh pergi ke step ketiga, iaitu the formula of Q1, which is the same as median sebenarnya. Sangat sama formula dia. Duplicate je. Saya dah banyak kali buat. Saya dah hafal formula dia. Okay, you all should hafal ya. Cumanya yang perlu tukar adalah bahagian ni je. Bahagian ni je yang membezakan dia. So you gotta delete this. And then you put what? You put K over 4. K over 4. Tak percaya, you tengoklah formula dalam nota. So K over 4 times it with N. Times it with N. Inilah formula dia. You tak percaya, you tengoklah formula tu sendiri nanti dalam nota. Saya dah tak cukup masa lah nak tunjuk. So perbezaan yang sangat ketara adalah bahagian ni je formula dia. Okay, sangat ketara formula dia. Sangat ketara sebab sangat-sangat nampak bahagian ni je yang berlainan untuk setiap formula. Okay. So in here, we are really, since we are trying to find Q1 kan, of course lah K ni adalah 1. So I'm just going to delete this. Should I delete this? Yeah, I should delete this. And then I put 1. Sebab saya memang nak cari Q1, betul tak? Saya memang nak cari Q1. So I am very confident that this is correct. I'm trying to find Q1. And actually kalau kamu sedar formula ni, semuanya kamu dah cari pun. You already found it in here, which is 30. So you can just write it down 30 inside of the formula. Okay, senang. Jadinya, teruskan saja perjalanan. Lower boundary is 20. How do I know? How do I know is lower boundary kamu 20? It's just because, look at my boundary. My lower boundary here is 20 plus 20 do over with 2, which is 20 again. So it's 20 lah. And then plus it with bracket, divide. Saya suka buat rangka dulu, as you all know. So 1/4 darabkan dengan 120, which is 30 kan. Tulis 30 pun dah cukup dah. Direct je. Cepat-cepat je. Tak payah lambat-lambat. You know, this thing here, you already found it on the step 1. So you just gotta use it and put it inside here. It's the same thing, right? Tulis je. And then, cumulative before. Look at your class. Cumulative before. Ini kan kamu punya, this is your
class. This is Q1 class. Maybe we should learn to label it. This is Q1, this is Q2. So our Q1 punya cumulative adalah 38, tapi dia kata dia nak cumulative before, which is 9. So we gotta take 9 instead. So you put 9. Okay, you tak boleh ambil yang lagi besar, nanti dapat negatif. Okay, you just put 9. And then frequency dia adalah berada di, frequency dia adalah ini. This is our Q1 punya section. Easy, right? So the class size is always the same. You tak payah cari banyak kali. Class size is always the same untuk semua soalan. Sebab soalan ni sama kan? And then you tinggal cari jawapan. You dapatlah 34.48. Settle. Okay, now you diminta untuk cari Q3. You buat sendiri, DIY, buat sendiri. You akan dapat jawapan Q3 adalah 67.69. Settle. And then you perlu cari IQR pula. IQR adalah Q3 minus Q1, which is 67.69 minus with 34.48, which is 33.21. So this is your IQR. Dia yang minta cari IQR, sebab tu saya kena listkan dia. So you all buat sendiri ya. This is DIY. Okay, and then last kali dia minta, oh yang ini yang paling kamu mahu nak belajar kot sebenarnya dari saya, which is soalan ni dia minta to calculate the marks required to gain the distinction if the top 10% of the students are awarded a distinction. Maksudnya, the top 10% of the student adalah markah yang 90% above. Itu maksud dia. So this yang saya terang sekali je, okay? So the marks required to gain the distinction if the top 10% of the students, okay, the top 10% of the students tu bermaksud student yang dapat 90% and above punya markah, 90%. Oh no, jangan gerak. So student yang dapat 90% above. Okay, 90% above bermaksud kamu kena cari P90. Percentile of P90. The 90th percentile. This is the meaning of this soalan. Soalan ni tengah nak cari the top 10% of the students awarded a distinction. Maksudnya dia pandai lah. Dia dapat distinction. The top 10% here bermaksud student yang dapat 90% punya result, you know. You punya result kan ada 20%, 40%, 60%, 100% kan. So the top, orang yang dipanggil top tu bermaksud 90% and above. So 90, so apa yang kamu perlu cari adalah P90. So step 1 macam biasa, ikut je step 1 saya, step 2 tadi. Step 1, step 2, step 3. Okay, just follow it. P90 and then P90 class. Ikut je step saya tadi. And then P90 dengan menggunakan formula yang sama. Okay, formula yang sama. Tengok Miss dah hafal dah. 90% over, 90 over 19, 90 over 100 darabkan dengan total data 120, tolakkan dengan frequency before. Hafal ya, sama je formula, tetap pattern sama, jangan takut. Soalan chapter 6 is very very easy. Follow je, it's a bonus for you all, okay? Dan bawah ni frequency dia. Dan mesti darabkan dengan class size. That's it. The formula will always be the same and the same and the same. Perbezaan yang sangat ketara hanyalah berada di sini sahaja. Sebab di sinilah penentuan soalan. Apa yang dia minta pada kita. Okay, so step 1, step 2, step 3 are just the same thing all over again and again and again. Okay, so I think I should stop now lah, dah 2 jam kan. And the rest of it, saya actually dah banyak buat
Saya memang dah prepared banyak jawapan lah untuk you all. Saya memang dah buat semua soalan, hampir semua soalan PSPM. If you look at here, I've done a lot of it and I will give to you all supaya kamu boleh check semua tutorial jawapan kamu. Okay, so you all can check lah. Jangan risau, Miss akan bagi PDF ni nanti. Cumanya untuk soalan nombor 9 ni, satu je, sikit je benda yang Miss nak cakap adalah bahagian ni. This thing here, this interval here is very different from what we have. This interval is very different. Macam mana nak cakap? Apa yang menyebabkan dia berbeza dengan soalan yang sebelum ini adalah dia punya interval. If you look at here is 5 to 9. Miss nak terangkan sikit je. 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24. You all follow je, okay? Whatever the numbers there, follow. Jangan argue, follow je. 25 to 29, 30 to 34. So you all kena ikut apa yang diberi pada you all. So satu benda je yang Miss nak kamu faham. Miss nak kamu fokus bahawa dia punya boundary tak sama dengan soalan yang sebelum ini. You must be careful. Boundary sangat sensitif. Boundary ni yang banyak buat student silap. Boundary ni yang banyak buat student kantoi, dia tersilap kira. So it's just because the class size tau. Remember when I said the class size is upper boundary minus lower boundary? Bukannya limit tolak limit, tetapi boundary tolak boundary. So you all kena hati-hati. This, let's say lah jawapan kamu untuk Q1 kan. Let's say lah this is Q1. Let's say lah, saya agak-agak je ni Q1. Let's say. So kalau ini class size kamu, kamu akan cari lower boundary dia. So lower boundary dia adalah 10 tambah 9 bahagi 2, 19 bahagi 2. Berapa? 19 bahagi 2? Is 9.5. Okay. Manakala upper boundary pula, Allah. Aish. So upper boundary is, this is lower boundary ya guys. Upper boundary is 14 plus 15 over 2, which is 14.5. So if you look at here, when upper boundary, Allah. If you look at here, when you want to find the class size, so class size bermaksud upper boundary tolak lower boundary. So 14.5 minus 9.5, you will get 5. Okay, 14.5 minus 9.5 is 5. So the class size is 5. Okay, this is the correct class size. Kalau kamu suka-suka hati, some student memang suka-suka hati je, dia ambil, oh miss bukan 14 minus 10 ke miss? Ni memang salah lah. Memang kamu akan dapat class size kamu 4. Kalau kamu yang kata class size kamu 4, memang salah. Bermaksud kamu tidak faham formula upper boundary tolak lower boundary. Bermaksud kamu tidak ambil serius apa yang dimaksudkan dengan boundary. Okay, so I am being very serious here because semua student saya, dia tak ambil kisah tau dulu tentang apa maksud boundary. So I am here very focusing at the boundary here. So you all punya class size sentiasa betul.
So please remember, class size is taking seriously about the boundary, not the limit. Kalau you ambil limit, upper limit tolak lower limit, like 14 minus 10 you get 4, habis you salah. You salah masuk formula, habis jawapan you pun salah. You hilang 2-3 markah. You tak nak macam tu kan? So you better faham dari awal bahawa class size is very sensitive here. Just make sure you faham apa maksud lower boundary, apa maksud upper boundary, and so you can get the right class size. Okay, that's all from me today. Okay, ada apa-apa soalan ke nak tanya? I think that's all from me today. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan semua orang? So relative frequency jangan takut ya. This is just a frequency. So you all can just write it down there. So cumulative tambah je lah. 0.03, 0.31, 0.68, 0.84, 0.98, and then here is 1. So the total frequency is just 1. Okay, ada apa-apa soalan ke so that I can stop now? So far so good, yeah. Okay, thank you everyone. Saya harap hari ni punya kelas agak membantulah walaupun membantu kamu mengimprovekan lagi kefahaman kamu. Is it helping? Is it helping you all to further sebenarnya kan apa-apa pun foundation kena penting. You punya basic you kena kuat. Kefahaman you kena kuat. Kalau kefahaman samar-samar, memang kita tak akan suka buat matematik. Kita bukan hafal-hafal, tak. Kita lebih kepada faham, daripada situ kita seronok belajar matematik lah. Okay? So, I will leave you all to do this by yourself lah. And then you will do it, you will try to do it first and then have a look whether you get the answers, and you can look at the tutorial book there. The answers has been given to you all. Okay, so I'll stop now. Assalamualaikum. Goodbye everyone. Please do it yourself. Please don't give up. Just use the formula and you have nothing to worry about this chapter because this chapter 6 is a bonus. Okay, a bonus to dapat A lagi sekali dalam PSPM semester 2. Okay, you boleh dapat A lagi sekali. You percayalah cakap saya, kalau basic you bagus, basic semester 1 bagus, basic semester 2 pun kuat, memang you boleh dapat A. Saya boleh confirm lah. Kalau basic kita, foundation kita kuat, kefahaman formula kita bagus, you will get A. I will promise you, you will get A. Kalau you dengan 70%, 80% kamu punya kerja kuat lah. Okay, saya hanya 20% sahaja membantu kamu untuk kamu faham. Saya ni macam catalyst kamu je. Okay, so thank you Aiman, you are from KMP College Matrikulasi Perlis. Thank you sebab banyak tolong, Miss banyak tolong result Math Sem 1. Apa kamu dapat? Kalau boleh message, give me an email or something. What results do you get, if you don't mind lah. Okay, I am very happy that I can help some other college students. I'm very happy that some of you might feel my teaching is understandable. Alhamdulillah. Oh, Aiman dapat A. Oh my God. Well done. Well done, Aiman. Very good for you all. Very good for you. Tanya semua orang. Tanya semua. Okay, terima kasih semua. I should stop now. I'll want to have a rest right now. Saya dah nak kering tekak dah. Terima kasih semua. Goodbye. Assalamualaikum.
Ya, you too. Jangan lupa lunch semua orang. Bye-bye. Bye-bye, Christina, Ramawati, Azira, Avel, River, Nazatul, Emilia. Emilia, kamu student miss ya? Alicia, Aiman, Farhada, Mas Afiza, Farahin, Sumaya, semualah, Elvira. Bye-bye everyone. Alia, bye-bye, Assalamualaikum. Sama-sama.